Biafra enemies and those who don't wish well to Simon Ekpa have been put to shame. This news update highlights key issues within the Biafra territory, emphasizing its significance. Strong criticism is leveled against individuals accused of betraying the Biafran cause, labeled as criminals, scammers and sellouts. Ngozi Orabueze denies accusations made against Biafran leadership, particularly claims of financial misconduct and corruption. She accuses certain individuals and groups of spreading propaganda and undermining the Biafran struggle. She challenges critics to provide evidence for their allegations while asserting the validity of their own claims and actions. A recurring theme is the push for unity among Biafran supporters, coupled with a rejection of those who allegedly cause division or act as government informants. She promised to remain steadfast, vowing never to collaborate with or support those who betray the Biafran cause. Let me tell you a story, one that's been making waves and stirring emotions lately. It's about resilience, unwavering belief in a cause, and how truth ultimately triumphs over deceit. This story revolves around the ongoing struggle of the Biafran people, the relentless efforts of their advocates like Simon Ekpa, and the constant challenges they face from enemies who want to tarnish their image and sabotage their fight for freedom. If you're not familiar with Biafra, let me take a moment to explain. Biafra represents not just a place or a people, but a dream of self-determination, freedom, and a future free from oppression. For decades, the Biafran people have been fighting for their independence, enduring hardships and making countless sacrifices. At the heart of this fight are individuals like Simon Ekpa, who has become a polarizing figure. He is admired by many for his dedication and criticized by others, often unfairly. Now let's dive into the story. Recently, Simon Ekpa and the leadership of the Biafran movement found themselves under attack, not from external forces, but from individuals who were once considered allies. This is the most painful part of any struggle, isn't it? When those who should be standing by your side turn against you. These critics hurled accusations of corruption, financial misconduct and betrayal at Simon Ekpa and his team. The allegations were loud and persistent, spreading like wildfire on social media and other platforms. One of the most vocal defenders of Simon Ekpa during this challenging time has been Ngozi Orabueze. Ngozi Orabueze is a fiery and passionate supporter of the Biafran cause, known for her no-nonsense approach. In a recent broadcast, Ngozi Orabueze addressed these accusations head-on, and let me tell you, she did not hold back. "Where is your evidence?" she demanded repeatedly, her voice filled with both anger and frustration. "If you have proof, bring it forward, but if you don't, stop spreading lies." Ngozi Orabueze's words struck a chord with many because they highlighted a crucial issue, the power of propaganda. In any fight for justice, there are always those who use misinformation as a weapon. Ngozi Orabueze accused these so-called critics of being sellouts, scammers, and even agents of external forces working to undermine the Biafran struggle. It's a harsh accusation, but one that resonates with the reality of the situation. What's truly inspiring about Ngozi Orabueze's response is her unwavering commitment to the cause. Despite the noise, the lies, and the betrayals, she made it clear that she would never side with traitors or informants. "I can never join criminals. I can never join sellouts," she declared. It's a powerful statement, one that underscores the values and principles that drive the Biafran movement. Now let's talk a bit more about Simon Ekpa. Simon Ekpa has been a controversial figure, to say the least. While many admire him for his dedication and leadership, others see him as a divisive force. But here's the thing, leadership is never easy, especially in a struggle as complex and emotionally charged as this one. Simon Ekpa has faced criticism from both within and outside the movement, but he has remained steadfast in his mission. One of the key points Ngozi Orabueze made during her broadcast was the need for unity. She urged Biafran supporters to come together and reject those who sow division. "This is not the time for infighting," she said. "Our enemies are watching.
and they are laughing at us. It's a sobering reminder that internal conflicts can often do more damage than external threats. What's fascinating about this story is the broader message it conveys. It's not just about Seaman Ekpa or Ngozi Orabweze, it's about the resilience of the Biafran people. Despite the challenges, the betrayals, and the relentless propaganda, they continue to stand firm. They refuse to let the actions of a few bad actors derail their struggle for freedom. Now, let me share a moment from Ngozi Orabweze's broadcast that really stood out to me. At one point, she addressed the critics directly, saying, "Do you think your lies will break us? Do you think your propaganda will stop this movement? You are wasting your time." Her words were like a rallying cry, a reminder that the fight for Biafra is bigger than any individual or group. As I reflect on this story, I can't help but think about the sacrifices that have been made by the Biafran people. This is not just a political movement, it's a deeply emotional and spiritual journey. For many, it's about honoring the memory of those who have come before and fighting for a better future for those who will come after. Seaman Ekpa and Ngozi Orabweze are just two voices in this larger story, but their actions and words carry significant weight. They remind us of the importance of staying true to one's convictions, even when the road gets tough. They show us that in the face of adversity, it's possible to stand tall and remain unshaken. And let's not forget the enemies of Biafra, those who have worked tirelessly to sabotage the movement. As Ngozi Orabweze pointed out, these individuals have been put to shame. Their lies have been exposed, and their attempts to undermine the cause have only made it stronger. It's a powerful testament to the resilience of the Biafran people and the strength of their conviction. This story is far from over. The struggle for Biafra continues, and there will undoubtedly be more challenges ahead. But if there's one thing we can learn from this, it's that the truth always prevails. No matter how loud the lies, no matter how persistent the propaganda, the truth has a way of shining through. So, to the enemies of Biafra and those who doubted Seaman Ekpa, I have this to say: you may have tried to derail the movement, but you have failed. The Biafran people are stronger than ever, and their fight for freedom is far from over. This isn't just a story of struggle and adversity. It's a story of hope, resilience, and the unbreakable spirit of a people who refuse to be silenced. It's a reminder that even in the darkest of times, there is light. And for the Biafran people, that light is the dream of a free and independent nation. As we bring this story to a close, let's remember the words of Ngozi Orabweze. This is not propaganda, this is reality. Her words serve as a powerful reminder of what this movement stands for and the sacrifices it demands. And for the Biafran people, it's a call to remain steadfast, united, and unwavering in their pursuit of freedom. This is the story of Seaman Ekpa, Ngozi Orabweze, and the Biafran people. A story of struggle, resilience, and hope. It's a story that continues to unfold, and one that reminds us all of the power of truth and conviction. As we continue this story, I think it's important to pause and reflect on the weight of what the Biafran movement represents. This is not just another political cause or a fleeting campaign for attention. For the Biafran people, it is about survival, identity, and the right to shape their own future. It's about reclaiming a voice that has been silenced for too long and demanding recognition in a world that often chooses to look the other way. Seaman Ekpa has become a central figure in this narrative, and rightly so. He is a man who carries the weight of this cause on his shoulders, facing criticism and opposition not just from external forces, but from people who claim to be part of the same movement. Think about how heavy that must feel, to have to fight battles on multiple fronts, all while staying true to your mission. It's not easy, and yet Seaman Ekpa has shown remarkable resolve. What sets Seaman Ekpa apart, I think, is his ability to remain focused. Despite the noise and distractions, he keeps his eyes on the goal. He doesn't shy away from calling out the hypocrisy of those who undermine the movement from within.
And that's not just courage, it's leadership. Leadership, as we know, is not about being liked by everyone. It's about making tough decisions and standing by them, even when they're unpopular. But Simon Ekpa isn't doing this alone. People like Ngozi Orabueze play a crucial role in supporting the movement. Ngozi Orabueze's fierce defense of Simon Ekpa and the leadership of the Biafran movement is a reminder that this struggle is bigger than any one person. It's a collective effort, a shared vision. And that's why Ngozi Orabueze speaks with such conviction. She understands that unity is the lifeblood of this movement. Without it, the dream of Biafra could crumble under the weight of division. Speaking of division, let's talk about the critics for a moment. Ngozi Orabueze has been clear in her stance. Those who spread lies and propaganda are not just harming Simon Ekpa or the leadership, they are harming the entire Biafran cause. And that's a betrayal of the highest order. Think about it. If you claim to support a cause, why would you work to undermine it? Why would you spread misinformation or accuse people without evidence? It's puzzling, but it also speaks to the challenges of any liberation movement. Propaganda, as Ngozi Orabueze rightly pointed out, is a powerful weapon. It can sow seeds of doubt, create confusion, and weaken the resolve of even the strongest supporters. But here's the thing, propaganda only works if people believe it. And that's why voices like Ngozi Orabueze's are so important. She cuts through the noise, challenges the lies, and reminds everyone of the truth. It's not just about defending Simon Ekpa, it's about defending the integrity of the Biafran movement. Now, let's look at the broader picture. The enemies of Biafra, both within and outside, have underestimated the resilience of the Biafran people. They thought they could weaken the movement with their lies and betrayals, but they were wrong. If anything, their actions have only strengthened the resolve of the true supporters. It's a classic case of unintended consequences, don't you think? There's a saying that goes, "What doesn't kill you makes you stronger." That's exactly what's happening here. The Biafran movement is facing challenges, yes, but it's also growing stronger because of them. Simon Ekpa, Ngozi Orabueze, and countless others are proving that resilience, unity, and truth can overcome any obstacle. As Ngozi Orabueze said during her broadcast, this is not propaganda, it's reality. And reality has a way of exposing the lies, no matter how cleverly they are disguised. The critics can shout all they want, but the facts speak louder. The sacrifices of the Biafran people, the dedication of their leaders, and the unwavering support of true believers all point to one undeniable truth. This movement is unstoppable. Now, let me take a moment to talk about the emotional aspect of this story. When you listen to Ngozi Orabueze speak, you can feel the passion in her voice. You can sense the pain of betrayal, the frustration of dealing with lies, but also the unshakable hope that keeps her going. It's this emotional connection that makes the Biafran movement so powerful. It's not just about politics or strategy, it's about people. Real people with real hopes, dreams, and aspirations. Simon Ekpa too embodies this emotional connection. This message you see. Meeting na their platform. Messiaja we see no na we buru pota. Since van na ekwu, since soda kalawa na ekwu, since this Betty Ogon me na ekwu, since kedafa this idiot 55 vision nda nwere ife na ekwu. Onwebe nke mepere ọrụ one day were kwuo ibe ndị ahụ na-ekwugasị kịta ka new generation agụrụ asịrị awasị OS na-egbu mmadụ na na-egbuchasịzi ụmụazị be anyị n'onye nwana ya ibe bakọrọ dị too much then ọnwụ na unu jee na the message ha mechala nọọsụ ilu onye pụta kwuo na onye ụra ya na-edezie and ha dịla afa ya ihe onye ụra ya na-ede unu mma like unu bụ onye unu were fie mela agbata obie
Mama Padundi job at OBA today. Mama the petition. Imo what if this our lobby kulumbosia. Ona ju. Ndi na blackmail up at OBA. Now yama ebe that blackmailing see. Una fuye nda kuleba geno vamante. When Genti if up this van kuru here. Gave 555 vision kuru. Una gave the leba. Unu gecha ma fandimi no to ha before ye kuni ye other here. Una for that na the game has released Obatobie. Come on, he push the game. About our COS no. Now we, I don't want to be. You know this. I know. Abu no kara puta omo Biafra. Kare ta ofu. Kumo e kare bulu. Kare Biafra. Fati ano di. Yes. Ano di ni huno. Tunake omo ako. Mahawa no wa ma unu na eke hanti. Na wori ya na eku. Na wori na alusu omo Biafra ogo. Unu ga afu ye Chineke ga eme unu. Onye apu na wepụta obi ebe ile. Were so ihe anyị na-eso. Maka na ọbara ndị mmadụ anago n'iyi maka ihe a. Because I say Nigeria government terrorists in car. The same one the Muslim the car, Muslim the car will help Wabu. The Muslim cannot be able to maybe I put one put on a comment section. Can go through the comment here because some of them they don't even know. That's why it's good to show. What we tell about us and our leader Muslim now the can maybe here. Only if now I be for this program. But the way with this program here and post to no keta. Who know for that this propaganda? Hey, me go this meeting. But child see no. But even Johnny Van Nando Tiona, Ogri at over, all up we are to fail. Let me tell you something. No matter anyhow, you people can shout from now to tomorrow. Can never change anything again. Never. If also chua de ba kunu we hide ya mpuna land unu na eme na Biafra land now with ndami asale dokubo group unu kunu wopu Biafra suche ni ya unu niile wewu because I phone na plan them at Operation Udogadi unu wa lekuru to those people. Vam Operation Udogachi, unu wa recruit rufa, and unu recruit a true asali dokubo. I'm surprised that today you want Operation Udogachi, or why wouldn't they recruit by true asali dokubo? Are you not ashamed of yourself? Do you think that you will deceive Biafra? Unu na bunde by secretly. Unu na kwa ne buja se ha. Unu put back it and shout. Kunu bupu anya ndba ya anya ni fede me na bai. Anya iyeluye. Aducha iyeluye. Onye kunu jiwe bupu this blackmail. Ndba igwaze kamwa ba hapi nuno. Biafrans. Onye ona uche onye ora kwesi ino na bai now. Onye ona sanya miri. Make sure that any information on una never na buy. Make sure that aka don't hide anyone. Or kata so this operation udoga chia. Make sure that na aka. Now mama, if a man is sending you, a man, na here. Those people are targeting powerful. These guys never also. Never we actually know. How much I know so 4 years gone on exile. We're not that. Every year. Boy, you know to answer the document. Nda bagi, nda group. Imona unne cook like this. So you can tell somebody send the limit a man na mo safely. Come, echoes when me. I'm on the most every that.
Man, I'm going to say, the space is too much. If you share it, if you are from 7 ever to get very so, on the say nothing. What's the me say now? So, for community say pity. So, Atomiji, Obelowela, Weba Bam Bam, Bianu Moyi, Okunu Mai, and no my case, Bianu Moyi, do not get Ken as Sadak Palawa, this woman and I go to American Kumaka, well, coma. Na another man go over Bam, Ogen Kelly, most on that Palawa, because on that power, the master planner. Nando operation Udogachi, no Urukwano. Le truth to those people. To la sari dokubo. Aja nibu. Unu wa yejizi akunu. Wada aja nibu. Mwa nibu. Na chukwu okike abịa mife ya eme unu. Bịa nukuru nwolo Biafra iyi. Na une wende otu operation Udogachi ke ebe niile. Ebe niile. Anabe jenuno na-epik ụmụ boys na-egbuchasị na-epik ụmụ youth na-egbuchasị onye agbapụ ụmụ ọsọ epik enya unu na-atọ ụmụazị success na-akpụkasị ụmụaka because ụmụafa vavava bịanụ nwe oyiyi n'anya ka ngwa gị okay, flood this rubbish on a kill a wako marker. And the man you call yourself a man every time they put back whoever look you is a very shameful thing to you. You want to kill amount of fee or what if you make because they mutalamwa or they mutalamwa before you know where you can like walk we not me anyhow. You are saying they will tell you men what affect. Ona nakita wemi king when anyhow. You don't want to admit that. I man in there. Come on, man in there, because more you know my effect. Njembia flower on Jabana and we anyhow. If you are looking in, I'm going to go self in more yourself. I never see you. More I'm quick for her. O nwere ife nna Chimeke malụ ife a niile unu desi anya bupụta bido blackmail our chief of staff iwu onye ụjụ because otu ọnụ si bidie otu ọkwa ka o yesi die off ọwụ mbụ n'onye na-egbuchasịzi ụmụazị be anyị o chiri na-egbu ya kwụsị na-egbu ụmụazị be anyị unu na-egbu ọkpọm n'ụlọ gbapụta ji onye na-egbu unu na-egbu kpọm n'ụlọ gbapụta ji onye na-egbu ka njuzi na-ego vam onye dị ka o jizi egbu ya ka njuzi na-engi chinala ụnụ na anyị datina ya ma na ụnụ na anyị enwehala ka ọ bụrụ gbaziri ọtọ wepụ ahịa vam ihe na kịta agwa awa chief of staff ịgwara ya ọbata obie ichezara ya echeza vam ihe na kịta na shout our chief of staff accused. He made a yobato bie. It's not the first time. He made me. Give me the salame. This is your turn back. Can it go on? A woman that will quality. No, not so. Not kwebu. Make a man with sign. The other blackmail. This thing. Yeah, if I send post never only clear leak. I ban a meeting. Come mad no you know the meeting will put area. Only can have a leak here. Or be I met another this one away put up to it. Oh yeah, one is in no cause I didn't make a fa. Kuno money ten job at Obia today. Kuno money not blackmail or Batobie. Kuno money that petition against Obatobie.
Kuno mana puna anulana ndade me. That's a draw. But here na chime kuno mala that na vam Biafra se me peganya kacha so mu ndi gbuo. No me get this idiot unte. Show them these videos. Under this comment, look at the comment I saw now. Somebody said, "What am I hearing? I beg. I have always known that this woman's way is not pure." You know what this guy said? This person have not heard this video before. This video now, they don't know. And this is not old video. For change. What is the name of that house association? Oh, you pay for the system in Daji. I don't get the old video. Where deceive ndo just so can they watch the program of but I wanna know you free here. Ne the video anya ne our chief of staff anya oh ya mona age too much here. Come po here. Even you say can what to ya. Oh ni je kwa oh ni ge de ebe Paul onwu biko. Ibe Paul chere ta ibe na Paul onwu biko. Oh, let me just say the now, if Paul will be sending him this year now. This thing now, I'll send him on my Facebook page. Eba na chi deceive ada. Onye una chọrọ no inweta ada. Man when they send ya na akpa na phone. Onye una chọrọ no can join me by all means. Send the onya. Paul will be sending him this thing. Jua mi be na eche makia. In nature Paul will be kuchanya. Okay, even nature I wanna come for all these things. In good to Paul will be coach. Ochi. I'm a new name bread. And do not the anu for man and nekwe. And do not more I will not somebody they push anyhow. And I will want somebody to stable. Only one problem. Because I am a very. Only can just now wake up. And I'm a very. Na niba na babuzi nye etie maybe ari amozigbo. Adi make kwa wi maka cha adande banande gida no nka. Hey, e wona ta mi quick wa wi maka na ndoma. No swanya wulu. Nanya ka ngwa go Paul onu biko. Adande banande gida mo mi fe neme. Number 1 una nkuru una maka go 0. Also, kwa uno bato bie puta join on muwa wadande banande gide ya resign. Na mma resign na wako da mma resign na maye na ekuzo ku Biafra. Mma na ekwu ku Biafra. Kama na mma no zinu onwe mu complete. Onweze ndu na belong onwe ebe mma no zi. Cha. Emeziele mi enamu. So, even the onyo on a phone, do you know get a program be that said the this thing. I don't they don't care. Enwere manya na mafunzo. Enwere muntana mani and then when brain. Njaba call oyenda ni na fosi anya. So when I want to go to hell, I can never. I'm going to go me maybe no here. Never. And the body face. They could send the call message. Na musuna oba to be join the godono. Amu we ya do. Ono no ya. Nyacha kunu kuoku. Owono ja kuoku. Ni duru ni da cha mili. Mbo kuoku a. Ati embe expect you body faces runo. Zikuru ni na bamba. Uduru ni na da mili because ono chola dan de buo by all means. Never. Or they possible. I can never join criminals. I can never join betrayal of all battle bie. I can never join group of sellout. Never in this world. Or they possible. Scammers group. 419 group. You never expect can join on. I don't want to come. Otrobobuku mine. Uneje zinamu sobu.
I don't need you people, and I can never use. Oh, can you go here? I come here and join a group. Vam. Now, Balamo. Kubilo could eat Namma. Oh, yes, Namma. Munana Babalo Febe. Unu natures of Mawada natures of wow. Or everything can go. Cha. Everything I know when they take serious. This one they take me serious. Oh, mother now. Pala Mubiko. Vam. You know that Chiapa as a Macarena any agitation or Tomobuku Nine. Get on to Kono. Evil Kuleba. The other day, this is how all of them are going to vanish. Do not be surprised about what we are seeing today. The battle is already woman. All these things you are doing now, where is it going to lead you? Remember that when you gossip, one, you will gossip to be able to make sure that you fit in. And she told me, what am I saying? I said, what I'm saying is that, one, Ijo Fibo. Ijo Fibo. And somebody Ijo Fibo. Ada Toase. And a woman for that matter. She told me, I want Peter. Bring that one there. 22 minus 19, 3. And 3 minus 1, 2. This is how to talk to these people, my brothers and sisters. And this is not a propaganda. This is a reality. This is a group. Look at it here. 19 people disagree with Ngozi Arabeze, and the 2 people accept. Okay. Then, okay, Mazu. For example, Emmanuel will answer for Biafra, IPOB, the indigenous people of Biafra. But you can use Igbos, the people that call themselves Igbo, to fight the indigenous people of Biafra. Then you will see the recruitment there. We have to analyze this thing and let people know exactly what is happening in this place. You do not come here because Recruitment of with whatever reason, and somebody with one fat head will come here and tell us that our Ogechunkere received $150 million. okay. Where has this thing happened? Pala will be you idiot. Do you live with him? What do you can you film about Salo Genkele? I will go to the go in here. Can you film about Sala that idiot? He's going to Bobi. Imandoma. Imakosiana. Let me tell you people something. Or people all this nonsense here on the Jede cook. Unune kuku una nasu ikenane. Unune kuku ye una nasu ikenane. Janu work for what put something. Please anything also no. Wala kwa ubye una were ubye una nete ubye black. Una man on it may exist. Una nete ubye black. Go when they put me. For how long could you have thought? Where we put all this rubbish and what you see? Everybody that don't need a was say. Oh, what would that soon after all? Corona take a master as a president to the was say. KG Maria. So yeah, did that talk was a 419 attitude where you do. You also professional, yeah. And let me tell you something. Before Nana go on, Biafrans are going to. You just tell rubbish. Any meaning. I don't even know what you are about the meaning of. Tell you ready. Can even they try ready for? Can even they try ready for? So now 19 disagree to or accept. Accept for what? Accept na gini. Can you the meaning of this nonsense? I'm not meaning ye. Even our WhatsApp or this thing. Can mean me? Can even mean? Goes all a base and 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 goes all a base. Mean what? I don't understand. Who do you want to something? Who do you want to something with a meaning? What even like the marks have some areas? Can even now marks therefore? Explain. Paul Ongubiko, explain this. I want to know what is this. I don't know the meaning.
Do you have evidence? Are you bringing evidence the way we are bringing it now? This is the reality here. If you feel that you are man enough, that your father pregnanted your mother to give birth to you, ask Ngozi one question. This place now, this removal will become your portion immediately. Immediately, that will immediately. Once you open your mouth and say, "Man, this money you are connecting now," Igwe says that the money is not getting to them. Money I dey reach to Igwe Butuzo. I'm against that. If the money I na-atụ adị elu Igwe Butuzo, I can never support that. I have never heard from Igwe Butuzo. Only Igwe Butuzo government that na the money adị elu tefaka, I will be 100% against. Assyria unu na-akụ ebe doesn't mean anything. Egumu Biafra na-atụ Fiji will defend our land. I can never take it. Which I will believe. Because propaganda will do too much. Hello? Hello? Okay? So, Kuruna Sriseba Kubaganu Bagana. I don't care this person. I just not Musobu. Hello? Hello, good evening. Good evening. Yeah, I have a telegram in the state. The deputy PM open on telegram. So other hacker line wa found that because how we put at Sonny Aparawa, we put at everybody actually. So the madness and the see he will put up so other hacker is after I found the mother as a hana he because Sonny will put at Buhancha. Okay. So I had me to educate I found a hacker to inherit that we need to okay, so on the state in more than 19. Catch on at the state. Yes, Sunday DPM in our state. We take the agenda and now the propaganda hub. So ever how can you lie in the way? After they have to put that because some apparently will put that after all the people. So even their son Sunday Madness. Oh, how can they like you protect the life of our people? Yes, so the madness and the person you will put up like that. I'm not going to so now all the wrong we will put to now we pay now to have the say catch the line so what happened for the country. This issue I do go okay. Before you can talk. So what is in Noru State? Add a money 22 member. Also not 22 member. They were 2 online. 22 member. Mother Nezi Keroplo. Amalam. Vans no mother 19 Keroplo. Let me tell you something. This guy is saying that not the mama. Only no phone the lawyer. We don't need sabos. We don't need the Fulani child, the Fulani again in our means. Kawazenge. Onye choose organ kele. So that the platform for only build through all this state. We chief of staff. Talafufuya. Now we made the state, the map, everything. We talk about Obi. Adamu amamunka onyo na mayama. Oya atachicha afufu. Ala jini de kono. Eje Kenya. Also, who do the 100 inside that group? Hence, that no not bound for this Biafran government. You people should get out. And I don't even now go. Who need to get out? The other state to have a mouth
ọwụ sọ mmadụ 22 member nọ n'ime 22 member 22 members ebe na other state a na-enwe 200 500 jee n'Odumegwu steeti ka ifu mmadụ ole nọ there unless it's the executive only executive yes all the possible mmadụ enweghị na ji because abịa n'ọlụ enwegasịrị ebe n'ọrụ steeti enwegasịrị county ịma how many county onye na half mere here enwegasịrị county maybe no head of the county ndị je soro oge nkele na-achọ ka ha pụrụzi elefe ọlụ otologbọgbukwe ụlọ chief of staff enyere nke aka so kụpụ ya complete mana ọnwụ na igwe bute ụzọ na ego anaghị elu igwe bute ụzọ aka make sure na ego na-elu igwe bute ụzọ aka eyi make sure na ego na-elu igwe bute ụzọ aka na ọnwụ na eziokwu mana m wee believe that one can never believe and I will find out that guy ụmụazị a na-ata ezigbo afọ a na-fight ha tooth and nail iji wee capture ha na-anwekwara ibe niile ba na-eme ka ha fe capture ha so who that they seize any money to reach those people I will be 100% against. So nke a ugodu nke m because m nwere ike support ihe ọjọọ na ọ bụrụ na mana m nwa na onwe m believe I can never believe that because our chief of staff ma igwe bute ụzọ ọfụma ọgụgụ na ọma ya in person ọma ihe ole representary na Biafra land. Those guys sacrifice a lot and they give a lot up to today. Nigerian government na-agba ibe niile ha na-eme to take them out of the way and even no mazia ife metụ ha nsogbu ahụ. So I will my manager may believe in me because ọnwụ na eziokwu ha na-etipụtara mkpu ha na-ekwugoro ya. So jenu nwụọrọ unu niile go to hell. Jenu kruk another nonsense unu je kruk. Unu kruk cha unu eburu ebia. Eburu na chi beat our COS down. Let me tell people something. Oso gini. So ka anyị jere ogodo nnọọ ebe a ka amapụ dịsi idi ụmụ nọbishia. So ka unu were fụ the kind of propaganda these people vụrụ were bịa. Ka unu were fụ the kind of propaganda this ụmụ nonsense a bụrụ bịa. Then n'afa onebe ha ede this rubbish. Let me call their name here. Ọ dị na that memo ahụ post and that memo may that rubbish meeting eme nke onye ya ekwu otu onye esikwue ka unu wee fụ ha ọgbata obie okay esendigoro m ebe so na-akpara wawa ezigbo mmadụ so na-akpara wawa kwesịrị na protect life. Ndị a nọ n'ụlọ. These people nọ Biafra land. And ama na a na-achị isi ha achọ ka ị were fụdatụ n'oge nke na akparawa chọrọ imeni na ihe niile na
buy all of them. Actually, maybe all of them. Go de loda fanya. Go de loda fanya. Nda wundolo. And they trace these people. Very easy. Also, that man watch under. And the van. Now this idiot. Ade puka. Many people have saved it. Then you can send him get us paint. Get a paint. But them only they make the zone. Can you make the zone now? Our chief of staff just hope we are this thing. That's all. Just the name of those people to get them very easy. Onyazu terrorist here. Onyezu nebu. Ozi sonek pala wa nebu ko vamba nebu ko Paul Onwubiko. Ndị adị na ọsọ chukwu nebu. Mmadụ onezi. Kozo oge nkele nebu. Ajụjụ unu ya ajụ. So na bụ ndị mmadụ ka print je wepụta ya like that. Tinye ya na tweet enya. Ine shi anya ifele megi. Ine shi anya. Ebi na-egosi ebe ị na-emegide COS. Ebe ị na-emegide COS. Ka ị megide ya nnọọ. You see, ka ị megide COS. Mana ebe a that them we dey megide COS ka ị na-eliminate ị na-ebuchasị ndị mmadụ. Ka ị megide COS ka ị na-etinye life ndị mmadụ in danger because of your stupid selfish interest. Enweghị ike ikpe gị ka ị listen well ka mmadụ dị ndụ. So si ebe na-achọ nnọọ ka ị kụọ ya ngwọrọ ka ị ka m na-esi ime ka m kụọ ya ngwọrọ ka afọ imezi ihe ọnwụ na-ege. Ọ dụrụ ka ọ dị possible. Or impossible. Can never work. Biafra, what the one there for Biafra? When one there for Biafra? Uno can equal Biafra. Even though chief of staff. Now when I tag yana, you mean no tag ya? We send ye. Ebeka yo mamuno. Kampo se salon no nafa. Ndo onere ha ụmụọmụosu Nwada Eunice ya nwa na-arụ onye izizi ọ na-agba fest o tekwuo n'ebe ọdụ ka hello. Ngwanenu ndị ahụ ndị ede elekrutu ebe ka ihe mama na zukwele ezu. Okay, chere na anụ m abịa unu n'anya unu afụ ka unu wee fụ n'oge nkele dumie elekrutu ya media team
recruit na media team ma ndị ede petition ndị nọ na bayi ede petition na our chief of staff recruit ndị amị na-egbuchasị ndị mmadụ na bayi oche dị n'otu aka ọ na osi na-emedu. Do you ever how wicked and dangerous these useless people dey? Recruit through media team. Gwa bi baba ye na-ekwu na odeba ye si na-edie. Nwa ada na ibisi number 1 ọ na-agba first. Nwa ada nne nna ọ na manụ oje Biafra. Olo Madam Oji oje ada ndị gboo oji koje amamo Biafra wada Jane bedebe ndị ya recruitere media team adaru ya alụ karị ya do ụmụ ndị ọjọọ. Maazị Peter Ojina kaso gịnị gịnị nwada omo mama ibe ine nke a si esi nwada Madonna nọchapụye. Maazị oke Germany ọgwụ ule ndị a ụmụ achịkọta ekwu ọnụ then ndị nọ na Holland ndị ya na-edezi akwụkwọ petition so achọgo bụ ị ka unu wee fụ ihe mere ọbata obie na ndị na-elulu ọbata obie ndị akwụebe these people nwere ike ime this thing all the same method ka ndị a yuzuru the same method ka ndị a yuzuru ebe ọbata obie nọ petition upon petition every time another sign na-esendịrị Finland mana ọchị ka nna achị ụnụ ka m na-emesi unu niile ihe unu niile. Oh my God, I been a no, I never stand. I'm on page 1, yeah, second to the last page. The last page, ye bido. Also, ya buni, only na bonya as well. I just know no na nyanachi. I just know no na nyanachi. Oh, well, now, Ada, cool down, please. Olube. So, good welfare system nda ka blackmail our chief of staff. Boy to allegation, channel to anko na ade. Ewepụtara bụ prove na elimine ewepụrụ ndị mmadụ na platform n'ọlụ. Nyawa who prove well. Mana ba nwetebekwa prove iji wee debunk ihe niile kwuru n'isi dia master. Oge nkele from oge nkele wala aliza ya anya ọgụ. That is surprise. Many name ka aliza ya anya ọgụ na aza. Many name ọzọ na aliza ya anya ọgụ B. Za aliza ya anya ọgụ C. Za aliza ya anya ọgụ H. Ọzọ zuo ebe ncha niile. Nke o jiri megide o wepụye tie ya ọzọ chọọ ofe iwe wee max ya continue kwa ebe ọ kwụsịrị. 150 million. You never come out and debunk it, oh. You feel that you will be here more potential. What's your rubbish? Also, this man this guy I don't know Germany. Now, be as some more beyond way in a money, as in the may possible was anyway. Can't even make you make it. Kaije ni ibe ji wepụta. Ji wepụta. Number 1, anyị ejekwa na message. Na anyị bụ oge nkele ha mere. Nene. Gumi onye tweet ihe a.
happened that no follow to Gumi. Kunu wele funu ibo oge nkele mele. Wo alo Gumi to nyele ha. Exactly. Omo yibe ozo. Now the Nigerian government are send this in dami. Oge nkele we recruit o. Owo no egwu mgbe asali da ndo to asali da kobo. Nda as no operation ndo gachi na go egwu. Una funo exactly egwu this man Kavana Agriva exactly egwu asare dakubo na go. I've been doing his best. Oh, okay, can nacho. Ana macheba na go egwu ha. Kuru wefo and don't do asare dakubo on that place. Over eventually you could be found a major. Then you let Gumi dele. Then you let Gumi dele. Us not the armed Igbo youth to fight against the I know my Habucha Suzy, I don't get the Biriache. Claim armed Igbo youth to fight IPOB. Okay, no, claim armed Igbo youth to fight IPOB. Oh, Gumi, onye tweet yenu. Ono watch ya ihe na-eme na Biafra land now. And ndị agwara gị sị gị n'ibe aji bịa IPOB, o kwuru ya ekwu. Yesterday, play this thing. Unu inunu mgbe ndị operation udo ga-achị si n'ibe aji bịa we fight IPOB. Ha kwuru ya ekwu. No IPOB ka ha ji bịa. Then I na-emekwa anya. So ngwanezie n'anya mgbe anyị ma asali dokubo recruit n'oge nkere ha ncha niile Asia na ebe niile ma including ndị na-eje ma n'ime ahịa na-asị na no more sit at home, no more sit at home with the sign ndị asali dokubo. Amara m ihe mere ji weta datin don't know ụmụnne m o nwere ife m na-ekwu because it's like an afro ya ihe gba nkịtị. Ama m ihe nji gba nkịtị. Ihe nji wee gba nkịtị o adịgo m tired na some certain things and the tired ahụ m dị o ebego m akwa several times. It's like na anya mmiri m enwe ihe some ndị be anyị ji wee kpọrọ ihe ememekwa kuchi na ndị mmadụ na-afọ ebe ọ na-eme ihe mgbe onye ahụ ọrụ gịnị ihe a mee n'Enugu steeti tanka dara wee gbaa almost to 70 or over 100 people. Ozolu Igbo uju na main road ebe a na-eje ekpo fuel. Ha wee chezọ na some tanka na-adanụ ahụ na ọ na-ada maka na ọ chọrọ ịda. Some tanka na-adanụ with terrorist act. Some tanka fuel na-adanụ some of them with terrorist act. Maka ọsọ ya da driver pụọ. Onwebe tanka daranụ nọ na driver niile n'ime that tanka nọ n'ime. Onwebe asị gị na ọ dara driver apụtanwụ ọ dị possible. Tanka fuel niile na-adanụ the driver na conductor ya enweghị na-eme ha nọ. Kedu ka ihe esi febe tanka mmiri da tanka fuel da jee ebe a na-eku fuel adị mana oyi ha ma ihe ọkụ agbahụ ụlọ nkịtị ndị mmadụ a na-evu fuel agbahụ ụlọ nkịtị ndị ọzọ fụzie na ọkụ enwurube asị na onye ya enwuzi ọkụ ụlọ efiluzie comfortable bịazie nọrọzie anị ka unu kuezie fuel.
onye Awụsa nọ n'ofe ebe ma ihe ọkụ gbagbu ihe niile a dịka ya ka ozu si welita ozu ụmụ Igbo ihe anọkịta nọ na tanka dara n'ugwu Awụsa ihe anọkịta nọ na tanka dara na Benue sọsọ ebe ọ na-adanwu n'ala Igbo ka ọ na-ada and nobody asks question ọ na-enye ọ na-eche na accident na ihe anyị lụzukwa na eke a na-asị na ya agwụna nwa nke nwụrụ ahụhụ anyị ga-protect elu anyị onwefa ma jere ya nakwa onwe n'iyi again fuel ahụ onye ka emetara ịhapụgo ndụgo pesa ezinụlọ gị niile ihe m ji wee gbagodo nkịtị ubi ka ọsọ kwe m njite ọnwụ ya nsị ka m gbagodo onwe m ume bifo nkwuwie if not sọsọ anya mmiri and achọrọ m ihe achọsị m nnọọ ị na-ebe achọrọ m iwu ana m onye m akwụsị ya ọnwụ ihe ịgbanwe obi dị odeela anyị niile ị na-afụ such a thing every time nke ahụrụ mbụ nke ahụrụ bụ ọ na-eme all the time tanka adakwaghara ihe ahụ ihe emienu tanka dara n'ọbido mgbawa ọkụ ozigbo ị kwesịrị ịma na o nwere reason ọgbụwa ọkụ ozigbo nọọ mgbe afọ na ndị mmadụ ekpojugo onye ọhụrụ na-anọrọgo n'ime ihe and the tank fuel wụ pam ebe ọ sọrọ gị nọrọ ụfọdụ ndị moto flu na tanka dara ihe ejigodo nwayọ kwụsịgodo ebe ị nọ kwa na-aga kafa gafee mana ọnwụ na dati ọkụ bịa ha na ma gụnwa ma moto gị ụnụ ahịa apụta de use onunu brain and the fuel buy awụ dị fuel nọ n'Europe fuel buy wụ ọkụ na onwe ụmụnne m biko nụ unu fe ebe fuel tankada hapụ na that fuel ndụgo ka ị na-eji nye that place biko nụ ama na ibe isi kede mana ka m gwakwa n'ụlọ ọkwado onye dị ndụ na-erikwe n'echi onye nwụrụ anwụ amazikwa ebe mmedo mana ka m gwakwa n'ụlọ mmadụ eji ndụ ya achụ aja na nkịtị sọm ndị nwere ebe ahụ nwere ụmụaka ebe a ka ụmụaka si wee nwụrụzie nwe nna sọm ụmụ nwaanyị nwere ebe ahụ nwere nne nwere ụmụaka ụmụazị ahụ na nwe nne biko ọsọ ọfụ ịchọrọ irichata ife niile ka ị gbachata fuel ihe eji wee bụ ya jenaretọ ihe awụfu onwe ihe awụfu niile na-adị ụtọ ụlọ nke na-egbu nke fuel a ọ dị emere mmadụ ebere ọ naghị emere mmadụ ebere cha ụfọdụ butechara n'ime fuel ahụ jedawacha gbaa ya ụtọ gbuo nke izizi gbuo nke ịbụọ jedawa bịakwa na nke ịtọ ọkụ gbuo afa fuel bapụta edokwa onye ọzọ ya eburu ejewalụ itinyekwa ndọgoda place kere onye lụzuru unu ngewa so ụmụnne m biko ụmụ ndị gbuo o nwere ihe a sị na ihe siri ike ọnwụ dị ebe niile ihe isi ike dị mana eji n'aka ga-egbu onwe gị kọsi ihe niile anwụrụ na place ji n'aka ha bụ onwe fa ụtụtụ fere kwado pụọ ọjọọ ọrụ ịnatazi ọwụla ebe ijere unu ivu fuel anwụ fuel ife mana terrorist act anyị kwesịrị ịmakwara ya were uche anyị mara mgbe ya bịara ogbugbu mara mgbe ya bịara ọha ya ka nsị ka m kwuo mma asị ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ na ya lee ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa because na Master of I blessed in peace. I use you can do what? Voila. Then I have here. Can you go do message this our brother?
Praise God. Can I go to this hour? Nine kwakwu. We also ekwesịrị ichetere ya ka anyị mara ife na-eche anyị n'ala Igbo. Uche ndị Igbo niile onye ọbụla kwesịrị get up. Ọnwụ na anyị echezona ka anyị chete. They collude with the armed bandits that kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Good evening, everyone. How many of you Okuru no ife okwu Biafrans ndị Igbo amakwa nke anyị esi wee mee amakwa nke anyị esi wee mee ya ihe onye nna ya na biko onye ọbụla mụrụ anya dọka azụ onye ọbụla mụrụkwa anya dịka azụ ọkụ dịkwa ova oge nke nọ na Sọnị Akpalawa mere ha ka ọ dịrị ha izi oge nke na Sọnị Akpalawa mere ha life ka ọ dịrị ha easy to conquer ndị Igbo ụlọ ụfọdụ ndị Fulani ejidere onwere nke etiri ife egosiri ndị Fulani ahịa yesterday kedu ka ihe esi jide Fulani ma na-egbu anyị na-ewekala particulars anyị hapụ ya enwere ife imerie Fulani man bụ egbe kidnapụrụ mmadụ agba egbe jide ịtọ onwere ife emerie tiri asị ka ya ahụ ndị over authority mana ndị Igbo be anyị na-eke ya sizie elili sizie ahụ ọbara niile na ha na-arụ ọbara dị abazi isi onye ahụ nwụọ mana ndị Fulani adịghị emetụ ha aka esi m datị nke ife ịhapụ nke ha akọ nka bụ ebe a n'Igbo because ebe ndị Igbo Fulani man bịa n'ala Igbo kidnap onye Igbo ahapụ ya ha ndị agha over authority mana ndị Igbo ejighị achụ aja asarị dọkụba na grupu ejiri nwoke onye Igbo wee wekpọ ọgwụ n'ihu nwa ụmụ ndị gbuo ebe nte emeghị nke ekekọ ya aka kekọ ya eji wee hiwe ọgwụ kwadoro that place na ya nọ mana onye Fulani gburu mmadụ sọsọ ibe ka eji ụmụ Igbo eme iji anyị achụ aja igbu anyị every time Igbo agwụna mpụ na alụmana na-eme n'ala Igbo kịta dị too much mana ebuzikwa ya open because agbagburu anyị open December January ha afụ dat na ụwa na afụ akwụsịzie ya ịfụkwa ya kịta asị na agbagburu mmadụ asị na na-ebuzi pụọ gbuo tuwuo anya na-emezi unu eche na ọ kwụsịgo onwekwa ihe kwụsịrị nkịta ka ọ worst ma ewusi isi alụ nchiri operation ugudo ga-achị mpụ na alụ na na-eme n'ala Igbo kịta ụwa aja ibe a na-egbu ndị Igbo everyday adịghị agụta ya ọnụ na-agwa m ụmụ ndị Igbo biko ọ ka mma na ụlọ ụfụ unu ekwuo ka ama ka unu si wee nọrọ unu ezozikwara unu ekipụzi quiet na nsogbu odekwa unu gba nkịtị ọwọkwa ya the best I apart from Danjuma can I get this our brother before I joined a program in yesterday. Yes, I want
Nigerian government to know that as long as Mazi Nnamdi Kanu remains in DSSS dungeon, after all the court pronouncements of his freedom, nothing will ever work in Nigeria and in the Southeast. Nothing, absolutely nothing, because we are tired of we are going to meet Tinubu, we are going to talk to the government, we are trying to see the Attorney of Federation so that they will do something, they will fix his dates of hearing and all whatnot. Why Mazi Nnamdi Kanu is undergoing this punishment is because he's an Igbo man, and everybody should hear that, and everybody should know this, that because of Mazi Nnamdi Kanu is an Igbo man, that is why he's undergoing this kind of evil treatments by the so-called drug lord President Tinubu. Now, I also want Tinubu to understand, no matter the negotiation you are negotiating with Finland, any government officials in the world, you can never be productive with whatever you are planning. You can never. I'm telling you, Tinubu, you can never be productive because you are a drug lord, you are a certificate forger, a criminal, and a thief, a kleptomaniac. That is who Tinubu is. We don't paint words here. We tell you the simple truth. Selena, whatever, Celine or whatever came from Finland, and then your media propaganda started. Oh, they are coming to have bilateral agreements on how to extradite Ekpa to Nigeria, on how Ekpa is being. You know you are lying. You people know you are criminals. You are trying to deceive the world because Tinubu is a thief. If you have channeled all this your energy of wanting to bring Simon Ekpa, Mazi Nnamdi Kanu down, the agitation in the southeast now, if you have channeled all these things to the insecurity in the southeast, the insecurity in Nigeria, the hunger in Nigeria, people would have said, oh, you are doing a great work. But you channeled all this your energy to the Igbos that are speaking out the evil that you people are doing in Nigeria. And Christopher Musa, you know, you don't even know what is coming, do you? You don't know. You kept lying. Every day when they ask you about Ekpa, every day you submit documents to Finnish authority. It is every day that Musa submits documents. Every day we are still submitting documents. I thought you said you have everything is in your power. You want to bring Ekpa back. Oh, now you realize that Finland is a sovereign nation. Is it? You now realize that same Finland is now a sovereign nation, that they have their own procedure. But why were you lying to people? Why were you lying before? That Ekpa we have submitted all the evidences, exhibits that Ekpa will still be extradited. It's no more extradition. Can you see how dumb you people are in the head? And then somebody came the other day, was writing, I read your comment section, you were writing rubbish on my comment section, that can't you see, Nigerians are scared of coming to Finland to defend themselves, but the ambassador is here in Nigeria. How dumb you people can be. When you people speak, we know that Nigeria poverty mentality has eaten you people deep not to think outside the box. That woman honestly came to resume in her office, and by every means necessary, by right, by constitution, she has to go and meet with the president, because that is the person she will be working in their country. Exactly. And then the criminal drug lord maka ụmụnne m na-akpọ m na-asị m ada na ndị Tinubu na ndị Finland na Tinubu na ha saịrị ugo akwụkwọ eji wee bunata ọbata obi, na-asị unu no na o nwere akwụkwọ ha saịrị na eji bunata ọbata obi. Ihe ọ kọwakwala ebe a ka m kọwakwala daide odego na anya n'ahụ. This is the end of our news update. Please click the icon on the top right corner of your screen to watch my next video. You will enjoy it. I will see you again in my next update. Enjoy the rest of your day. Goodbye for now.